status. Welcome to the meetup of English with Meditation by Sketchnote section 11 with the theme Let's Hear Your Emotions Voice. We will share with you the agenda of the today meeting in the chat box later. Our meeting will last around 1 hour. So we will meditate for 5 minutes in accordance with community tradition. Meditation will assist you in regain the inner peace and calmness, allowing you to focus your mind on today's activities, train attention and awareness, and achieve our goal. I would like to invite Chế Hương to lead the section. Chế Hương, floor is yours. Okay, hi, thank you. Everyone, are you ready? Okay, this is just the traditional activities for humor. So let's relax for a few minutes, totally release yourself, and you reward yourself, your whole body to rest and relax. So let's start. So at first, please let's move into okay, sit up straight and gently close your eyes. Give all your attention to your breathing, taking slower, deeper breath than you have all taken so far the whole day. Reward yourselves with a happy and charming smile on your lips. Relax your forehead. Relax your jaws. Taking deeper breath. Breathe in, breathe out. Relax your shoulders. Relax your hand. Relax your tummy. Relax your legs. Relax your whole body and gently say thank you, your whole body, to look after yourself for the whole day so far. Breathe in, breathe out. You pay attention on your body, on the part that you feel tight and stiffness tensions. Let it know it's okay to rest and relax for a few minutes. You may wonder, you may notice that your mind starts to wander off. This is natural. Slowly bring back your attention to your breath. Breathe in, breathing out. Don't forget, always remains the happy smiles on your lips. Try to picture one thing that happened today and make you very happy about. Just let that feeling fill you up for a moment of happiness, of appreciation. Meanwhile, don't forget to breathe. But breathe in slowly, in and out, and in and out. You're rewarding yourselves, your mind, your whole body to relax, to tender with love and care. Breathe in, breathing out. Once again, allow yourself to smile.
Breathe in and breathe out slowly. Now, slowly bring back your awareness to the moment. You are here together in a great community. Try to smile and again, slowly open your eyes. Smile with all the one that you see. Thank you yourself for taking a few minutes, totally peace and rest. Are you ready? Are you open your eyes? All of you, enjoy the rest of your day. Thank you and love you. Thanks, Jehu, for listening such a relaxing meditation section. Thank you. I love you. So, before we begin, I would like to invite all of you for the small check-in section. Do you have a pen and paper with you? Pen and paper. Or pencil, crayon will do. Okay, so you may divide your paper into two sides. On the check-in side will be on the left-hand side of the paper, and the check-out side will be on the right-hand side of the paper. One column for check-in and one column for the check-out. So now, using the vocabulary list which we already provided, please sketch your current emotion in the check-in side. So you will have 3 minutes for this activity. I will share the screen of the emotion list for your reference. Do you see my screen? Yes. Okay. Yes. Okay, so we have 3 minutes for this one. You can sketch your current emotion before we begin the section. Okay, if you already done, please show your emotion in front of camera. Like this. Wow, good. Thank you, Hiếu. Chị Trí, chị Lương, Trúc. Yeah, I see some emotion for the check-in section. Thank you so much. So, moving on to the main section, I would like to give you a brief introduction about our special guest speaker today, who will assist you to hear your emotion voice. He is a founder of Hieu Connects. It's a mix-up where you can learn about public speaking and discover psychological topics. He is a Division V Director of Toastmaster Vietnam,
term 2021-2022. And he has more than 5 years of experience in public speaking, leadership, and human development. He is none other than Hiếu Phùng. Hiếu, it's your turn to take the floor. Thank you. Okay. Thank you very much for such a cozy and exciting welcoming from Miss Trúc. Yeah, in Toastmaster, we usually call each other by the title Toastmasters and then name. So it's quite a common, like a style of calling our friend. Okay, good afternoon, everyone. Thank you for your precious time spending for each other today. And I'm very happy to see all of you here. So first and foremost, let's give yourself a big round of applause because you already chosen to be here at this moment for yourself and also for your friends who participated in today's session. Now we talk about emotions. So I noticed that normally we are crammed with our daily stress, daily workload, that we usually forgot to listen to our emotions. And sometimes you just let it overwhelm and flow out of yourself. Have you ever experienced that before? When you haven't known, suddenly your emotion just flow out. Mọi người có nhận thấy là đôi lúc trong cuộc sống mình đột nhiên cái cảm xúc mình nó dâng trào, nó ồ ạt, nó tràn ra ngoài mà mình không có kịp giữ nó lại không? Ví dụ như một cái sự tức giận, ví dụ như là một cái sự đau đớn nào đó và mình đột nhiên mình bật khóc ra. Rồi có bao giờ trải nghiệm qua những cái giây phút đó chưa ạ? Yes, many times. I think everyone has that feeling. Yeah. And I used to experience that one before at the night when I listened to one thing and I burst out to tears like the whole night. I could not sleep. So emotion is a very precious part of ourselves. So that's why we spend this session today to learn about emotion, to learn about listening to our emotion, and to know how to appreciate our emotions. Are you guys ready? So let's get started. The first question is, do you know how to use Jamboard? Have you ever heard of the name Jamboard? Yes. Yeah. Yes. If you haven't heard, raise your hand. You haven't used Jamboard. Haven't used nè. Chưa bao giờ dùng á. Chưa bao giờ dùng Jamboard đó. Giơ tay lên. Okay. Many, right? Okay, so in the chat box, I already sent you the link to Jamboard. So now please click on the link. Click on the link. And this is how Jamboard look like. It's like a virtual whiteboard. Như mọi người thấy trong lớp học đó, mình sẽ có những cái bảng trắng, bảng đen, đúng không ạ? Thì Jamboard nó giống như là một cái bảng trắng hoặc là bảng đen điện tử trực tuyến. Đấy, mọi người làm bất cứ cái gì trên cái bảng Jamboard này thì tất cả những người còn lại đều có thể thấy được. Và lẹ quá, có người đã đặt lại dấu ấn của mình lên trên cái Jamboard này nè mọi người. Và đầu tiên để mình sẽ sử dụng, we're gonna use Jamboard throughout our session today. So first, I would like to invite you to explore how to use Jamboard. There are many ways to use it. First on, like if you want to create this sticker, somebody already leave an example for us. If you want to create such a sticker note, you click on this one. Yeah, here. You click on this one. Click on this sticker note symbol over here. And if you want to create this sentence without any frame, you click on the letter T over here. Right. This is a sticker note. You can change the color accordingly as well. Yeah, then you can write it. You can zoom out or you can zoom in, whatever you like. Or this.
It's also a sentence. Yeah, you can also insert a picture. This is a picture, okay? This is a picture. So you can also insert a picture as well. So this is gonna help you. Let's see, what picture do I have? This one. Yeah, you can also insert a picture using this one. Or if you want to erase the drawing, this where you can draw or write by your mouse and change the color, change the size, and you can also use the eraser to erase it. Okay, I will let you 1 minute to explore our friend Jamboard. Feel free to write anything on this Jamboard. Oh, thank you. It is for me. Okay, when you feel satisfied with exploring Jamboard, please let me know in the chat box. You say, I'm satisfied. Well, I'll spend some time to explore the Jamboard. Okay. Oh, many cute pictures appear. Wow, you guys, I can see that you guys are really enjoying it, right? Okay, quick recap. How do you feel when you first interact with Jamboard? Mọi người có thể chia sẻ một chút cái cảm nghĩ của mình khi mà mình vừa mới tiếp xúc với Jamboard lần đầu mà. Ai là người tiếp xúc lần đầu tiên tiếp xúc với cái công cụ này ạ? Cho mình xin cảm nhận nha. Vừa nãy mình thấy anh Trúc đúng không? No. This is, I have used this Jamboard many times ago. Okay. So who? Thank you. Ai là người giờ lần đầu tiên dùng tới Jamboard ạ? Me. Cho em xin một cánh tay. Okay, Miss Đoàn, please share your feeling when you first touch the Jamboard. How do you feel? I like it. It's very interactive. Yeah. I love how you can see each other's work on it. Yeah. So one question is that, okay, so if somebody writes something, I cannot erase it, right? Yes, I can only erase right. myself, correct? Yes, that's right. That sounds good. I was like, otherwise it doesn't sound very respectful. That's why we have to manage. Love it. I like it. Yeah. It's really fun. Yeah, thank you. Very good. Anyone else has the first interaction with Jamboard? Anyone? Có ai lần đầu tiên tiếp xúc với Jamboard nữa không ạ? I'm the only one under the rock. Congratulations, you are the champion today. Okay. Well, okay, thank you. So now you have already done with interacting with Jamboard. No one know what I did. Yeah, that's right. Okay, now we're gonna move to our very first session. Okay, when you want to move on to the next slide, you click on this one, and then you can see the outline here. So you can see the arrow, the little arrow over here. It shows the next frame. It means that we're gonna move to our next slide. Are you ready? Oh, I love Jamboard. Yeah, I love to hear that. Okay. Now, does this one look familiar to you? Mọi người nhìn cái bảng này có quen không ạ? Yes. Yeah. Quen đúng không ạ? Okay. Now, let's test who does the homework. Who did the homework? Nào, chúng ta cùng kiểm tra xem là ai làm bài tập về nhà nhé. Bằng cách là em sẽ hỏi những cái cảm xúc này và mọi người nói tiếng Việt. Coi cảm xúc này là tiếng Việt nó là cái gì nha. Okay, I'm gonna ask you in English. Of course, these feelings are in English, but you must respond the Vietnamese meaning of this word for me. Okay, I will call randomly. What does this one mean? Who volunteer? Now, first, I would call for volunteer. Who volunteer? Okay, Miss Đoàn, what does it mean? Bất lực.
Oh, bất lực. Yeah, I can see the confirmation from Miss Trúc. It means that's right. 1 point for Miss Đoàn. Okay. Khi nào Next. biết mình nói chứ, không hỏi bị kêu không biết. Yeah, that's right. That's right. That's a good strategy. Okay. This one. What does this mean? What does this mean? I will call Miss Thanh Lương. Thanh Lương, you want to share? Ngạc nhiên. Yes, ngạc nhiên. Is that right, Miss Trúc? Yes. Okay, wonderful. Thank you. Thank you. Now, 1 point for Miss Thanh Lương. Now, next I will. How about this one? Bối rối. Bối rối. Yes, that's right. How about this one? Anyone know what this mean? How about I will call I don't know, Miss England. Do you know what this mean? I don't know. You don't know. Okay, it's fine. It's fine. We have one person who did not do the homework. remember to do the homework before class. Okay, Miss Trúc, what does this mean? What does this mean? This one. Miss Trúc did not do her homework as well. I've already checked in the Google Translate and it says sỉ nhục. Sỉ nhục. Sỉ nhục à? Kỳ vậy. Là cảm giác bị sỉ nhục, right? So you feel other people look down on you, right? Okay, cảm giác bị sỉ nhục. Yeah. Just like when you did not do your homework, you're gonna be humiliated. Okay. Before we go to the main part, I want you to make sure: are there any words that you don't understand the Vietnamese meaning? Có cái từ nào trong để mà mình đảm bảo là mọi người đều hiểu cái bản này á, thì có cái từ nào trong đây mọi người chưa hiểu gửi tiếng Việt không ạ? Solemn. Solemn, Right? thường là Okay, we họ use nói a different những cái anh chàng. Hiếu ơi, yes. Hiếu phải giải thích rõ cái ý nghĩa của cái chữ solemn này là đối với cái này các bạn trai là phải dùng thường xuyên này, đúng không? Actually là em cũng không biết solemn nghĩa là gì á. Mai tôi check rồi, cứu. What does this mean? In Vietnamese, what does this mean? Solemn mà theo Chí hiểu á, nó là một cái gì đó rất là trịnh trọng á, hiểu không? Yeah, that's right. Một cái anh chàng một cái young là pretty handsome man, rồi approaching một cái pretty girl, rồi inviting what she do something with a very solemn look, rất là trang trọng, trịnh trọng, mà kiểu như là có một cái chữ gì đó nó serious ở trong đó, nhưng mà có một cái commitment đó. Yeah, that's right. Yes, that's right. It's more of a whole. It's quite holy in the action. Nó hơi mang thiên hướng là rất là trang trọng ở trong cái từ solemn này. Yeah. So cái hình này nó hơi không khớp lắm. Cái hình này nó hơi không khớp lắm. Okay, any other words? Cảm ơn chị Lê Hương. Thank you very much. Thank you very much for your sharing and your clarifying about this word solemn. Any other words that you don't get the Vietnamese meaning? Or you don't understand what does that mean? Có từ nào mà mọi người chưa có hiểu nghĩa của nó không ạ? Chứ ơi, cái chữ wacky á, Chí hiểu nó là kiểu như là hơi lém lĩnh lấu cá, đúng không? Yeah, lém lĩnh. Okay. Lém lĩnh. Okay. Let's see. Oh, okay, I see. Wacky, right? Let's have a look.
Wacky. Wacky is it's more about a characteristic rather than an emotion, right? Hình như là cái từ wacky, lém lỉnh, lấu cá này thì nó hơi hướng về cá tính hơn là cảm xúc. Yeah. Okay, so this one is also one thing that's telling us is a difference between emotions and characteristics. Emotion is because you feel inside through by a behaviors, an action, but characteristic is how you behave. It means emotion is the result of an action, but the characteristic is the way you do an action. You understand? Có nghĩa là cái cảm xúc là cái kết quả của một hành động nào đó, hay là cái gì đó tác động lên mình sẽ cảm thấy cảm xúc đó. Còn cái tính cách đó là cái cách mà mình sẽ thực hiện cái hành động đó. Nên là mọi người sẽ cần phải phân biệt rõ giữa cảm xúc và cái tính cách, nó là hai cái hoàn toàn khác nhau, mọi người nha. Ok, và khi mà chúng ta làm hoạt động tiếp theo á, chúng ta sẽ tránh sử dụng những cái gì liên quan tới tính cách, mình chỉ tập trung vào cái cảm xúc thôi, mọi người nhé. Ok, you guys got my idea? Mọi người có hiểu em nói gì không ạ? Mọi người hiểu ý em không ạ? Hiểu đúng không ạ? Ok, now that's enough for warm-up session. Now we'll go to the main part. First one is emotion speak. What does emotion speak? It means that now we will show everyone how we express our emotion. Where is there it is. Now I will separate all of you to different breakout rooms. About how many people do we have? We have 16. Okay, so now we're gonna separate you into a group of 3. Ban tổ chức có tham gia không nhỉ? The organizers. Chị Tuyết, chị Trúc với chị Chung có tham gia cùng không? Yes. Yes, right. Okay, because we have 16, so excluding me, we have 15. That means that we have five groups in total. Very perfect number. Okay, so in 3 minutes, one person will choose secretly an emotion, and then you express that through your language, voice, or body language without telling the exact feeling to the other two, and the other two must make a guess what feelings that you are expressing. Nên là bây giờ mọi người trong vòng 3 phút mọi người sẽ chọn bất kỳ cái cảm xúc nào trong đây và không có nói cảm xúc đó ra cho hai cái người cùng phòng của mình, mà mình sẽ phải diễn tả cảm xúc đó qua cái lời nói, qua cái nét mặt, qua cái tông giọng của mình, và hai người kia sẽ phải đoán coi là mình đang diễn tả cảm xúc nào. Và trong vòng 3 phút mọi người phải diễn tả được càng nhiều cảm xúc mà người ta đoán được càng nhiều cảm xúc càng tốt. Ok, mình làm mẫu nha. Now we're gonna make an example. Who volunteer? Who volunteer? Who want to make a guess? Đoán thôi. Phần này là mình là mọi người chỉ cần đoán thôi, là làm mẫu là đoán thôi chứ không cần phải mô tả đâu. Mô tả thì em sẽ mô tả cho mọi người coi. Ai muốn đoán thử mà. Okay, Miss Đoan. Now I will show you an emotion. Okay. Angry. Yes, that's right. Another one. Oh, what is this? Surprised. Yes, that's right. Now you get the idea, right? You can use your language. Mọi người có thể nói bất kỳ gì cũng được, nhưng mà không có nói đúng cái từ đó ra thôi, không có nói đúng cái từ cảm xúc ra thôi, và những người còn lại sẽ phải đoán coi mọi người đang nói cái gì. Các muốn chơi thử trước khi mình làm vào giới thiệu mà. Các muốn gì ra thử trước khi mình vô giới thiệu mà. No, bây giờ mình giới thiệu luôn nha. Okay. Now I will separate you into 5 breakout rooms. Okay. Right, now bởi vì mỗi người sẽ có 3 phút cho nên là em sẽ mở cái room này là 10 phút nha.
và mọi người sẽ tự canh thời gian cho nhau nha. Mọi người sẽ tự canh thời gian cho nhau. Mọi người còn ai có câu hỏi gì không trước khi mình vào chơi thiệt No? Ok. Now, let's go. Sorry Hiếu, mọi người chỉ có chơi thôi chứ đâu có record hay là đâu có report là mình đoán trúng được bao nhiêu hay là mình đánh sai bao nhiêu đúng không? Mình có thể record mình nói đúng bao nhiêu, không cần record sai bao nhiêu đâu, mọi người cứ record đúng bao nhiêu thôi. Và tổng số điểm của nhóm mình sẽ là số điểm của nhóm sẽ bằng tổng điểm của 3 người cộng lại với nhau. Và lát nữa mình sẽ so sánh coi là cái nhóm nào đoán được nhiều nhất thôi. It's for fun, not for competition, okay? Okay. Mọi người record lại để biết coi là biết coi là mình đoán được bao nhiêu thôi, chứ không có cạnh tranh, không có thi cử gì ở đây hết. Okay? Rồi. Yeah. Okay. Thank you for your question. Mọi người có câu hỏi nữa đúng không Mỗi người 3 phút nha. Và mọi người sau khi một người làm xong thì hai người sẽ đổi lượt cho nhau nhé. We're gonna take turn when one person finish. Okay, are you ready? 3, 2, 1, go. Nào, ban tổ chức có thể tạm thời stop recording để khi các bạn quay lại. Nên mình rụng 3 người mọi người. Thank you, Mr. Minh Hiếu. We had a good time. Yeah, I'm glad to hear that. Actually, I'm about to ask, how do you feel? A good time? Wonderful. Wonderful. Any other sharing? Now we're gonna do a little bit of recap here. How do you feel in the first activity, and what do you realize after the first activity? Sau hoạt động đầu tiên thì mọi người cảm thấy như thế nào và mọi người có nhận ra điều gì mới không ạ? Mọi người có nhận ra điều gì mới về cảm xúc không ạ? I feel comfortable. Okay, you feel comfortable. I'm glad to hear that. I'm glad you have fun. Yeah, we had fun. Thank you. Somebody feel hard to describe the emotion. Why? Can you explain? Who wrote this one? Can you explain why you find it hard to describe the emotion? Oh, it's me. Okay, please help me clarify this one. Okay, because of, for example, we have a lot of emotion related to happy, proud, or excited, or comfort, something like this. It's like more about the happy emotion. So it's really hard to show which one you're gonna talk about. It just only show the facial expression, cannot tell. So that's why we need to use more about like body language or like to use a word to describe. But sometimes we don't know how to do it. Thank you. Yes, that's right. So it means that like giống như là một cái trường, nó gọi là một cái trường cảm xúc á, mình sẽ có khoảng 6 cái cảm xúc cơ bản. Vui, buồn, ngạc nhiên, bất ngờ gì đó, thì mình sẽ có 6 cảm xúc cơ bản. Nhưng mà những cái cảm xúc cơ bản này nó sẽ hình thành lên một cái trường, nghĩa là theo từng cái mức độ thì nó sẽ đổ dài xuống thêm những cái tính từ khác nữa. Ví dụ trong cái trường happy á, cái trường happy thì nó sẽ có những cái như exciting, enthusiastic, nó sẽ phân cái mức độ nó càng lúc nó càng sâu, càng rộng hơn. Thì như là bình thường happy mình chỉ cần cười một cái là người ta sẽ biết mình happy. Và khi mà mình muốn diễn tả thêm cái excited, cái enthusiastic, như cái sự bùng nổ hơn về mặt năng lượng á, mình sẽ cần phải kết hợp nhiều cái hơn. Khi mà cái cảm xúc nó đòi hỏi cái sự phức tạp hơn và cái chiều sâu hơn thì mình sẽ phải phối hợp nhiều thứ hơn trong đó. Và cũng bởi vì nó có một cái sự tinh tế và cái sự phức tạp trong cái trường cảm xúc á, nên là mình cần phải quan sát bản thân mình nhiều hơn để mà mình nhận diện xem là mình đang ở cái trường nào. Yeah, any other sharing? I have a little bit shy when describe emotion. Yeah, me too. Who else feel shy? I feel shy as well.
Who else feel shy? Oh, yeah. Yeah, I believe that many people will feel shy when you express your emotion. Why? Why do you feel shy? Can you share? China's moon rover has spotted a mystery object on the horizon while working its way across. Who feels shy? Can you share why you feel shy? It's about 260 feet away. You can see what looks like right angles. I think part of it is culture. You know, like in our Asian culture, people are very conservative. So you tend to just like mask your feelings. You shouldn't be like too happy. You shouldn't be too angry. You shouldn't be too sad. But so when I moved here to the United States, people are very, and I work with kids, like I mentioned to Hieu. We teach children to be expressive, to share their feelings. And we always tell them it's okay to feel how you feel. It's okay to feel angry. It's okay to feel mad. Because in a lot of culture, we only validate the good feelings, which is happy, proud, excited, not the bad ones, not the bad ones. There's not supposed to be any bad ones, but in some cultures, for some reason, we label it as not acceptable. So people try to, like, a lot of times they don't express that. Yeah, that's right. Thank you very much for your precious sharing. It depends on the culture as well, how we tend to teach the children to see, to perceive our emotions. I can see in the Western culture, the children are taught to express and identify their emotion very, very carefully, because I'm currently working in a kindergarten school as well. Yeah. And it is conducted in international model. So we apply the international curriculum into teaching the children to explore and express their emotions. But somehow I find the teachers who are educated in our country education, and somehow they don't see the value in helping the children appreciate every type of feelings. And sometimes we force our children to hide the emotion for some reasons, and that is very harmful for the child, because when they don't know how to express their feelings, they will feel stuck inside. Yeah, and it's very dangerous very harmful for the children. Okay, thank you very much, everyone. Is there any other sharing? Thank you a lot, Mr. Đoàn and Miss Trúc, Miss Tuyết, for sharing. Anyone else? Anyone have any other realization? No? Okay. So now we move on. We move on to the second session. Who loves story? Before moving on, I want to ask you a question. Who loves story? Raise your hand if you love story. You guys love story. But do you love telling story or listening to story? Who loves telling story? Miss Đoàn loves telling story. You love listening. Miss Mai Khoa love listening. Miss Trúc love both. Yeah. Now, in the next session, you will experience both. I call it a surprise gift. In the surprise gift, you will move to your breakout room again. And in this breakout room, we will take turn. In each turn, one person will play the role storyteller, which means that you're gonna tell story. And the other people will play the role of listener. It means that you're gonna listen to the story. Yeah, you have a chance to experience both sides. And the storyteller, you will tell your story in 10 minutes. It means that you can say whatever you like in that 10 minutes with the topic. What were your most memorable event in your last week? And the other who play the role listener will only listen.
or ask questions to help the storyteller clarify their points. The listener do not judge, do not give advice, or do not comment about the stories. And after that, listener will feedback for the storyteller the emotions that the listener pick out from the stories. Translate. Ok, hoạt động này có nghĩa là chúng ta sẽ chia phòng và giống như là phần 1 vậy đó. Thì phần này á, mỗi người sẽ có mỗi phòng sẽ có 3 người đúng không ạ? Thì một trong đó mình sẽ chia lượt với nhau. Mỗi một lượt á, một người sẽ đóng vai trò là người kể chuyện và 2 người còn lại sẽ đóng vai trò là người quan sát hoặc là người lắng nghe. Người kể chuyện sẽ kể bất kỳ điều gì trong vòng 10 phút với chủ đề là trong tuần qua đâu là những sự kiện đáng nhớ nhất của bạn. Trong tuần qua đâu là những sự kiện đáng nhớ nhất của bạn, và bạn sẽ kể nó trong vòng 10 phút. Trong lúc mà người kể chuyện á, thì những người lắng nghe sẽ chỉ lắng nghe thôi, và chỉ có thể đặt câu hỏi khi mà mình có một vài cái điểm mà mình chưa hiểu rõ lắm ở câu chuyện và muốn người kể chuyện làm rõ hơn, nếu như còn thời gian nhé, nếu như còn thời gian. Và người lắng nghe á, trong lúc mà người kể chuyện hoặc là trong lúc phản hồi á, người lắng nghe sẽ không đánh giá, không phán xét, không cho lời khuyên, không bình luận về câu chuyện của người kể chuyện. Đó là mình chỉ lắng nghe thôi, lắng nghe và quan sát cái. Và sau khi mà người kể chuyện xong á, thì người lắng nghe sẽ nói cho người kể chuyện biết là những cái cảm xúc nào ở cái câu chuyện của người kể chuyện mà người lắng nghe cảm nhận được. Ok, mọi người đã hiểu được chơi chưa? Nếu trong trường hợp mà người kể chuyện kể hết rồi nhưng vẫn chưa hết 10 phút thì người kể chuyện có quyền im lặng, hoặc là trong lúc kể chuyện đó 10 phút đó mọi người có thể im lặng hết 10 phút luôn cũng được nếu mọi người muốn. 10 phút đó là 10 phút thiêng liêng nhất của mọi người đó, mọi người muốn làm gì làm, muốn kể gì kể, muốn im lặng cũng được, muốn giữ trong một cái không gian để mình im lặng cũng được. Và nếu như mà người kể chuyện hết rồi và không biết là làm gì trong vòng 10 phút nữa thì người lắng nghe có thể đặt câu hỏi cho người kể chuyện để mà giúp cho người kể chuyện làm rõ hơn vài cái điểm mà mình chưa hiểu, chưa rõ lắm trong cái câu chuyện mà mình vừa được nghe đó. Và người kể chuyện sẽ có cái để mà kể thêm. Rồi, mọi người đã hiểu cách làm chưa ạ? Mọi người đã hiểu rồi thì mình cho một team mình cho một cái icon team lên trên màn hình để em biết là mọi người đã hiểu ok. Rồi, bây giờ trước khi cho bắt đầu nhé, bây giờ chúng ta sẽ dành cho mọi người một phút để mà cùng ngồi lắng lại xem là trong tuần qua mình đã trải qua những chuyện gì, để xem là chuyện nào mình muốn kể nhất cho cái người bạn cùng phòng của mình nhé. 1 phút bắt đầu. Mà ban tổ chức bấm giờ giùm em nha. Thank you chị Trúc. Hết giờ nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta hiện tại đang có 13 người, vậy thì em sẽ phải chia phòng lại rồi. Còn phải chia ra một lại không ta? Recreate. Chính xác là chỉ có 12 thôi, tại vì ngay cái Zoom của Chung là bây giờ Chung đang thả cho bé con chơi rồi. Vậy hả? Ok, cảm ơn thông tin từ bạn Anh Trúc nha. Vậy mình sẽ chia là 4 phòng. Ok, 4 phòng là vừa đẹp.
bốn phòng là vừa đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở nha, mỗi người kể chuyện sẽ có 10 phút kể nha, và các bạn sẽ feedback nhanh cho người kể chuyện khoảng 2 phút. Khoảng 2 phút mọi người nha. Và mình sẽ cứ như thế đến khi nào tất cả mọi người đều đã kể chuyện xong. Mình sẵn sàng chưa ạ? Mình sẽ mở cái phòng này cho mọi người 40 phút nha. Chúng ta bắt đầu. We were just chatting and yeah, mostly. Did you do it on purpose? Yes. Okay. Of course. Okay. If you can tell your story in 10 minutes, that's right. If you cannot, you can chat. You can have to connect with other people. Either way, it will also help you to connect with the other people. Okay, that makes sense. In the past, sometimes people find 10 minutes are too short. Sometimes people find 10 minutes is too long. It depends on how deeply you want to explore your story. That makes sense. Okay, now let's do a quick recap. How do you feel as a speaker? How do you feel as a speaker? Khi mà mọi người làm người kể chuyện á, mọi người có cảm giác như thế nào? Cái cảm xúc của mọi người như thế nào? Excited. Who wrote this? Can you please explain more? Why do you feel excited? Ai có thể bạn nào đánh chị excited này có thể giải thích cho em vì sao mình cảm thấy excited không ạ? Me okay. You again. Okay, please. Oh, I'm so excited as a storyteller because I can share my last week excited event to my friend in the same room, and I also can bring out to them a tip, something like that. So that's why I'm so excited. Yeah. Okay. Thank you. Great job. I see the word amazing in the chat and curious. Can you explain why you feel this way? Miss Lương, right? Why do you feel amazing? I feel Miss Dan and Khánh An very interested. Yes, you are beautiful and wonderful. You has many started in last week memories. Yes, I feel amazing for the story. Their story. Yes. And I have good memories. The last week I dancing with my friends. It's repair the thing in the on the Christmas day. Okay, thank you a lot for your sharing. Yeah, I see Mai Hoa feel connected, be listened, understood. Yeah. Can you share more? Can you share more about that experience? First, when you asked me, do I like to tell story or do I like to listen? I said I like to listen. But when I joined the breakout room and I talked, I listened and I talked, then I recognized that I'm a teller too, because I talk too much in the breakout room. Yeah, and I feel connect to the listener. Yeah, and I'm happy when when someone listen to my story and I can listen to their story too. It's very nice experience. Thank you.
Yeah, thank you very much for your sharing. Yeah, I'm about to ask who find it 10 minutes is not enough for you. Rồi cảm thấy là 10 phút nó không đủ mọi người. Mr. Giang. It's too long. Mr. Giang à. Okay, thank you. Who want to share? Who else want to share? Yeah, I feel a lot of cheer because I love to be a storyteller. Yeah. Do you want to share more about your experience? Who draw this orange sticky note? Yes. Yeah, please. Because like I really like to talk and I talk too much, so I'm very like to be a storyteller. I'm very excited because I like to tell about my past and my future a lot. Okay. Thank you. And also I see another sharing about being funny by Mr. Zhang. Can you share with us more? Why do you find funny? How do you feel? Yeah. There are only two people in our room. I and Miss Phạm Ngọc Hà. I feel very funny because she's very forget. Tôi muốn nói là cô ấy rất là thông minh nhưng mà tôi quên mất cái từ rồi. Yeah, smart. Thank you. Maybe my English is very terrible, very bad. but she still understand the story I want to share, and her story is very exciting. Thế thôi ạ. Yeah, thank you so much for your sharing and Julian. Yeah. Okay, anyone want to share? Có ai muốn chia sẻ về cái trải nghiệm khi mình làm người kể chuyện đúng không ạ? Mọi người cảm thấy là kể chuyện trong cái phần vừa rồi nó khác gì so với mình kể chuyện thường ngày không? Nó khác gì không? Different in language. Different in language, yeah. Nhưng mà mình sử dụng cái ngôn ngữ khác này, nó khác như thế nào ạ? Cái khác nhau về ngôn ngữ nó đặc biệt khác như thế nào so với mình kể chuyện thường ngày? Yeah, sometimes we try to express our idea. And sometimes it's quite difficult. It's quite hard for the person who did not quite good at English. But we all could pass that challenge. And we all feel wonderful after the challenge today. Okay, thank you very much. Okay, so if no one want to, if no other people want to share your experience as a storyteller, we're gonna move to listener. Okay, how do you feel when you play the listener role? Khi mọi người đóng vai trò là người lắng nghe thì sao ạ? Mọi người có cảm giác như thế nào, mọi người có trải nghiệm như thế nào khi mà làm người lắng nghe? We know more about our teammate, our new friend. Okay, know more about the person, right? Thank you chị Ngọc Hà. Anyone else? Anh Giang giơ tay ạ.
Happy. Oh, I see someone right. Happy. Can you explain more about your experience? How happy it is? How happy it was? I am very happy to meet many new friends. Although I do not fully understand everyone's story because my limited vocabulary and listening ability, I can somewhat guess from everyone's expressions and directions, receive emotion and energy from the kindness and cheerfulness of people. The story of visiting an older friend and that person introduced insurance from Miss We, an inspirational story from Miss Trúc work through emotion, experience, balances, and learning from it. After that, we understand each other's story and feel very happy and grateful. Thank you. Thank you, Miss Cộng, right? Yeah. Thank you a lot for your sharing. I see someone wrote empathy. Can you explain more about your experience? Okay, please. Actually, I think I am a good listener in my room because my room has two storyteller. Not because of I don't want to be a storyteller. It's because of I can't tell my story in English good enough. Okay. I said empathy because they shared with me many stories in COVID-19 with some sad story and some funny story. So I think I use empathy is fit with their stories. Yeah, thank you. When you play the role listener, can you figure out how the storyteller is feeling? Khi mọi người làm role listener, mọi người nghe câu chuyện đó, mọi người có cảm nhận được là người kể chuyện đó đang cảm thấy như thế nào khi mà người ta kể câu chuyện của mình không ạ? Yes. That's right. Và có ai không cảm nhận được không? Ai không cảm nhận được không ạ? Không sao hết, it's normal. Nếu mà có thì mình cứ chia sẻ thôi. Có ai không cảm nhận được là cái người kể chuyện đang có cảm xúc như thế nào khi mà kể chuyện không ạ? Ok, vậy là tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cảm xúc của người kể chuyện đúng không ạ? Yeah, so that's a good way because story is a very helpful tool to express your feelings. Khi mà mình kể chuyện, cái câu chuyện là cái công cụ mà giúp mình truyền tải cái cảm xúc của mình nó dễ dàng nhất, nó hiệu quả nhất. Vì sao? Vì cái câu chuyện nó gắn liền với cảm xúc của mình. Nên khi mình kể chuyện đó, cái sự truyền tải về cảm xúc đó, nó sẽ hiệu quả hơn, nó dễ kết nối với người nghe của mình hơn. Ok. Rồi, yeah, that is all about the second action. Last but not least, now we move to our last session. So you have already identify enrich your emotional vocabulary. You know how to express your feeling. You know which channel to deliver your emotion to the other people. You know how to listen to other people's emotion. Now you learn to listen to your emotion. The last
the last activity is now we're gonna spend 5 minutes to write down whatever you like saying to your emotion. Nào bây giờ chúng ta sẽ dành ra 5 phút cuối cùng của phần chia sẻ hôm nay của Hiếu để mà chúng ta viết ra giấy, viết lên trên cái Jamboard này hoặc là viết trong khung chat, anywhere, viết ở đâu cũng được, và viết những cái gì mà mình muốn nói ngay lúc này với cảm xúc của mình liên tục trong vòng 5 phút. Viết xuống bất kỳ cái gì mà mọi người nghĩ tới nhé. Cái gì xuất hiện trong đầu thì mình viết xuống ngay nhé. Ok, 5 phút của mọi người bắt đầu.
Ok, mọi người đã dành ra những lời gửi gắm đến cho cảm xúc mình chưa ạ? Mọi người đã xong hết chưa ạ? Chưa xong mà. Chưa xong thì ai xong rồi thì thả tim lên cho em biết nha. Ok, chúng ta đã thấy được rất là nhiều cái lời tâm tư gửi gắm đến cảm xúc cũng như là chương trình của mình. Rất cảm ơn mọi người. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hít một hơi thật sâu, thở ra. Ok. Ok, cảm ơn mọi người đã tham gia chương trình bày tỏ cảm xúc của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn những câu chuyện rất là dễ thương, cảm ơn những lời gửi gắm rất là chân thành và tâm tình đến với cảm xúc của chúng ta. Và hy vọng là qua buổi ngày hôm nay mọi người đã có một cái khoảng thời gian vô cùng thư giãn bên nhau, cùng nhau lắng nghe cảm xúc của nhau và cũng như là lắng nghe cảm xúc của chính mình. Rất cảm ơn mọi người đã tham gia ngày hôm nay. Nên mọi người có thể từ dành thời gian để mà đọc lại những lời tâm tình của nhau cũng như là của bản thân mình mọi người nhé. Như đây là một cái gọi là gì nhỉ? Rồi lúc mà là offline thì nó sẽ là như một cái cây mọi người dán sticker note lên đó. Đây mình không có cây, mình chỉ có bản này thôi. Mình nhìn cái bản này mọi người nhé. Như hồi xưa mình có cây tri ân đúng không? Đây mình sẽ có cái bản tri ân. Bản tri ân cảm xúc. Ok. Cảm ơn mọi người và phần của Hiếu đến đây đã kết thúc. Xin mời nhường sân khấu lại cho MC chị Trúc. Quên đang giờ tiếng Việt không? Please, it's my pleasure to hand the stage back to Miss Trúc Trần.
Thank you, Hiếu, for the wonderful section, and thanks for coming to our community. We are so glad to have you today, and thank you everyone to fully participate in this section. We are so grateful. I'm so happy. So, okay, before we close our section, I will have a quick introduction about the next section. So the next meetup is the meetup number 12. So we will do something differently versus usual, like, because currently we have a sharing from guest speaker, we have doodle time practice in this. However, in section 12, we will full time doodle for 1.5 hours, because our community will introduce a very excited challenge waiting for you. So please try your best, arrange your time to join the section, because it is a ticket for you to join the challenge. Is it okay? Okay, thank you everyone for your time, and hope you have a great time today, and hope you understand, and also hope you have a good time together. Emotion check out. Oh, okay. Check out. Okay, we will, thanks for reminding. So we will do the same as check-in. We will do the emotion check-out. You also can write down your emotion in the check-out box here. Do you want me to share screen one more time? Show the check-out emotion. Yes, maybe you should share. Okay, let me find the emotion. Okay, here you go. Okay, if you're done, just show up your emotion here. Okay, we also can see the difference between the check-in and check-out emotion. Thank you so much, everyone, for your participating. Thank you. Maybe the lock ambassador team, you can stay for 5 to 10 minutes to do the reflection for you. The rest you can have your time. Thank you so much. Bye. See you next time. Bye. See you. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye.